Chê Tam Đảnh Lễ Nam Mô Kim Cương Thượng Sư. Tonight, the refuge, as I mentioned yesterday or this morning also, that the refuge actually means we wanted to be good man, good woman, good boy, good girl, and we don't want to be committing any negative deeds, any harmful deeds. We don't want to. So we want to transform our life into better human being. Việc quy y tam bảo giống như sáng nay chúng tôi đã nói, chúng ta định hướng cho cuộc đời mình một sự thực hành tâm linh để chuyển hóa mình trở thành những người tốt hơn, hoàn thiện hơn, tránh tất cả những bất thiện nghiệp, tất cả những nghiệp xấu, để chúng ta biết sử dụng đời mình một cách có ý nghĩa hơn. Actually, we are very lucky to be born as a human being, because there are many beings in the world that are very unfortunate. For example, most of the animals, and especially the animals who are not in the who has not much of, let's say, not domestic animal, but the animal who live in the wild animals. They, for example, they have 24 hours fear, and they are always like very much under attack of each other, and they have no peace. So you can see these animals, they are very poor, and also not only just the attack among them, but human beings, they are attacking them. We eat them, we kill them, we use them. So they are very unfortunate. We as a human being already very fortunate. That is very much something that we have to understand. Chúng ta phải nhận ra được rằng rất may mắn chúng ta được sinh ra trong loài người với thân người quý giá và hoàn hảo. Bởi trên thế gian này có rất nhiều loài khác nhau, tất cả những loài ấy họ phải chịu khổ đau hơn loài người. Ví dụ như những loài súc sinh, các loài động vật, đặc biệt là những loài động vật hoang dã, chúng tồn tại trong sự sợ hãi bởi chúng không có gì đảm bảo mạng sống. Trong suốt 24 giờ luôn ở trong tình trạng bất ổn, lo lắng, từ các loài nọ ăn nuốt lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, không có sự đảm bảo nào cho loài động vật, mà không phải chỉ là loài động vật ăn nuốt lẫn nhau, ngay cả loài người chúng ta cũng thản nhiên ăn thịt, thản nhiên giết hại các loài động vật. Bởi vậy các loài súc sinh, các loài động vật họ sống trong cảnh rất khủng hoảng, sợ hãi và đau khổ. Còn loài người chúng ta thì được may mắn hơn, bình an hơn. But we are not enough of fortunate, not yet, because we are very much ignorant, and due to ignorance we are always committing sinful deeds, killing, stealing, lying, etc. Loài người chúng ta được sinh ra trong thân người quý giá, nhưng cũng lại rất ít người có đủ may mắn để có trí tuệ hiểu được giá trị của kiếp người. Chúng ta thường bị vô minh che phủ, do sự thiếu hiểu biết, do vô minh, cho nên chúng ta tạo rất nhiều bất thiện nghiệp như giết hại chúng sinh, nói dối, ăn trộm, vân vân. Tất cả những bất thiện nghiệp ấy đều bởi chúng ta thiếu trí tuệ, không có vô minh, tức là chúng ta chưa đủ sự may mắn hoàn hảo. So therefore, from ignorant state of mind to the wisdom state of mind,
we need to transform ourselves. Bởi vậy, chúng ta cần quy y để chuyển hóa cuộc sống của mình trở thành có trí tuệ. Bởi bản chất của chúng ta là trí tuệ, cho nên cần thực hành pháp để chuyển hóa tâm mình. So that we will never do anything wrong deeds for the next life and the futures, because we will be then, obtaining the better future and better next life. So that is the reason why we should be very fortunate, not only just fortunate to be born as a human being, but as a special human being, and a human being who knows what to do and what not to do. Bởi vậy, nhờ chúng ta có trí tuệ mới không tạo những nghiệp xấu, không tạo những nghiệp bất thiện đem khổ đau đến cho đời này và cho đời sau. Nếu chúng ta có trí tuệ như vậy mới được gọi là thân người may mắn, bởi chúng ta có đủ trí tuệ để biết rằng điều gì nên làm và điều gì không nên làm. And that need to be done very quickly, very fast, and very soon. Right now, the transformation should be taking place. Otherwise, the life is very short. No one knows about tomorrow. Tomorrow we may not be here. We are here right now, very fortunate, but we don't know what is going to be tomorrow look like. Maybe we are going to die, or we are going to be having some other things. So therefore, it has to be grabbing the opportunity immediately. Những việc tu tập, thực hành và chuyển hóa cần phải thực hành ngay, càng nhanh càng tốt, ngay bây giờ, bởi đời người ngắn ngủi, mong manh. Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, không biết là đời sau hay ngày mai cái gì sẽ đến trước. Cho nên mỗi chúng ta hãy tận dụng cơ hội quý giá khi mình còn đang sống và mạnh khỏe để ứng dụng Phật Pháp, thực hành sự chuyển hóa, làm các thiện nghiệp để kiếp người không bị uổng phí. We always talk about tomorrow. We always talk about next years and years to come. But we don't know what sort of tomorrow is going to be for you. We don't know. But we just presume that there is a tomorrow for you. So, however, the life is very short. We all need to die. We all need to go to the graveyard. We will never come back. We will be always going that direction towards to the graveyard. We do not have a chance to come back. We have no chance. So we always go. So therefore, we all have to really, now we have to have our mind to grab the opportunity when there is an opportunity to improve yourself. You should grab your opportunity. Otherwise, if you miss the opportunity, you missed it. So you will never get that opportunity again. You will have to pray for the next opportunity. Bởi vậy, tất cả chúng ta ai cũng chấp thường, cũng nghĩ về tương lai, nghĩ về năm sau, nghĩ về những năm tới, nhưng không ai trong chúng ta có thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, vào năm sau. Chúng ta hoàn toàn không biết được. Đời người ngắn ngủi, cái chết là nhất định, ai rồi cũng sẽ tiến đến cái chết. Mỗi ngày qua đi, chúng ta đã đi gần hơn đến cái chết. Thời gian không bao giờ quay trở lại, cứ trôi mãi. Bởi vậy các Phật tử hãy cố gắng nắm lấy cơ hội khi chúng ta còn đang là thân người, chúng ta còn đang mạnh khỏe. Hãy nắm lấy cơ hội này để thực hành thiện hạnh, để định hướng cuộc đời mình. Nếu mất lỡ cơ hội này thì chúng ta không biết đến bao giờ mới có lại cơ hội. Bởi vậy hãy cố gắng trước khi cái chết đến, hãy cố gắng nỗ lực ứng dụng giáo pháp vào đời sống để chuyển hóa chính cuộc đời mình. When you enjoy your life, the life seems to be very, very, very short. You cannot believe it that you got old. Now you become old, and you cannot believe when you see wrinkles on your face. You cannot believe it that I have a wrinkle on my face. You cannot believe it.
So this is because that you have, how do you say, you have enjoyed your life, so that the 10 years and 15 years, 20 years, 30 years, it just goes like a flip of a page. Chúng ta hãy trân trọng những khoảng khắc hiện tại mà chúng ta đang có khi chúng ta còn đang sống và mạnh khỏe, bởi dòng vô thường trôi chảy, chúng ta sẽ bị chuyển hóa của cái già và cái chết. Chúng ta không bao giờ tin rằng tóc mình đã bạc nhiều hơn, trên mặt mình đã nhăn nheo, đã nhiều dám xả hơn. Bởi vậy, chúng ta hãy cố gắng nỗ lực tận dụng ngay những giây phút hiện tại, trân trọng cuộc sống này, an vui với đời sống hiện tại để ứng dụng thực hành các thiện hạnh giúp cho cuộc đời chúng ta được an ổn và hạnh phúc. That actually tells that how short the life is. No matter how many years you lived. For example, you lived for 50 years. 50 years is not short in a way. 50 years is not short. But when you get into the age of 50, you know, when you look back, you can't believe it. What you did, and what you talked, and what sort of life you had, all these things is just a simple memory, very short memory, but it's just a 50 years left already, and it's unbelievable. And you know that 50 is not a short one, but 50 years already gone. What did I do? Nothing. What did I achieve? Almost nothing. So what is this? So this actually means it's the impermanent. It's the impermanent of the samsara and the world, and that actually means nothing is really exist. So you have to really be working, using it for the great benefit for the beings and for yourself. Chúng ta nhìn thấy kiếp người thật ngắn ngủi. Ví dụ khi bây giờ chúng ta đang ở tuổi 50, nhìn lại quãng đường mình đã đi, nhìn lại chặng đường mình đã trải qua, chúng ta không thể tưởng tượng rằng thời gian đã trôi đi nhanh như vậy. Và giờ tất cả chỉ còn lại trong ký ức, những gì chúng ta đã đạt được, thành công, thất bại, tất cả chỉ còn lại giống như một giấc mộng. Đời người rất ngắn ngủi, 50 năm dĩ nhiên đối với cái nhìn của loài người không phải là ngắn, nhưng khi chúng ta nhìn lại quãng đường này, dường như sẽ chẳng còn đọng lại gì, chỉ còn lại những sự nhớ tưởng, chỉ còn lại những ảo ảnh, đó chính là vô thường của kiếp sống. Bởi vậy, để biết rằng không có gì tồn tại vững bền mãi mãi, tất cả chỉ giống như một giấc mộng trong đêm qua. Mỗi người hãy cố gắng tận dụng đời người quý giá để tu tập, để chuyển hóa, để làm những gì tốt nhất cho bản thân, cho mọi người và cho xã hội. Đó là cách chúng ta biết sống một cách thông minh nhất. And also it tells you that how important from now on to make use of your life in a very positive way, so that we will be able to transform the karma into the positive karma for the benefit of the country, for the benefit of the people, and for yourself and family. Nhờ quán chiếu về vô thường, nhờ ngẫm nghĩ về vô thường sẽ giúp cho chúng ta thấy được giá trị của những ngày chúng ta đang sống, những ngày còn lại của kiếp người vô cùng quý giá và quan trọng, giúp cho chúng ta sẽ nỗ lực hơn trong sự nghiệp chuyển hóa nghiệp, cố gắng chuyển trở thành thiện nghiệp và sống làm sao lợi ích nhất cho mọi người, cho cộng đồng, cho đất nước, cho xã hội. Đó là cách chúng ta hiểu về vô thường. And whenever we come across with the people who are dying, who is dead, somebody died this morning, somebody died yesterday, somebody died a couple of days ago, and somebody is dying in the hospital right now. And when you come across with these people, also it tells you that the life has an end, and life really is going to be that way. How successful doesn't matter. How sort of like how happy life doesn't matter. How how do you say, how enjoyable life he has, it doesn't matter. At the end, we have to be going through the death.
So therefore, we all also have to understand that the life has to go through the death. So therefore, that the opportunity we have, very small opportunity, is something that we have to really grab it and make use of it. Mỗi khi chúng ta có duyên để đi đám tang, những người thân hoặc bạn bè đã mất, hoặc ngay giờ này có những người mới mất sáng nay, hôm qua, hoặc giờ này trong bệnh viện, bao nhiêu người đã chết. Mỗi khi có cơ hội tiếp cận với những cái chết như vậy, nhắc nhở chúng ta biết rằng kết người rồi cũng đến lúc kết thúc, dù là thành công, dù là thất bại, dù là hạnh phúc, rồi cái chết cũng sẽ chiếm đoạt tất cả mọi thứ. Kết thúc của kiếp người là cái chết. Bởi vậy, nhờ chúng ta nghĩ được đến vô thường mới có thể nắm lấy cơ hội quý giá mình đang còn lại, đang có là được làm người còn đang sống, để có thể sống một cách lợi ích và tốt đẹp nhất. And for example, if you go in a graveyard, let's say here's Christian graveyards and Catholics and all these big graveyards. We Buddhists, we don't do that, but Christian graveyards and also many other graveyards, you can go to that. And when they bury the body, and then after that they will build something on top of it, and then they have a board. They have put a board with the saying that, you know, the 19 so and so, maybe 1968, something like that, and then dash, and then 2004 or something like that. So that actually tells you a lot of things. You know, that guy, that person was born in 19 so and so and died 2004 so and so. You know, so there is a dash, nothing but just a dash. So that is the thing. So people born in, you know, the between birth and the death, you have done nothing actually, just a dash. So that is very sad actually when you see this. I mean, to me, I feel that way very, very often. So this is just, I'm just sharing with you guys. When I see this dash, it tells me a lot. Trong tất cả những tôn giáo khác, hoặc là chúng ta đến các nơi bia mộ, chúng ta thấy ở trên mỗi ngôi mộ có những tấm bia ghi năm sinh của người đó và năm mất. Cuối cùng điều này tôi thấy nói với chúng ta rất nhiều điều. Nhìn vào đó để biết rằng con người sinh ra để rồi sẽ chết, và giữa cái sinh cho đến lúc chết, đôi khi chúng ta đã chẳng làm gì được, đôi khi chúng ta đã để cho cuộc đời trôi qua một cách lãng phí. Bởi vậy hãy tư duy suy ngẫm về vô thường, về kết thúc của một kiếp người, để chúng ta tận dụng những gì mình đang có, sử dụng để thực sự có lợi ích. Especially for this person who is buried down there, he or she, really for her or for him, it really is a dash, nothing but dash. And that is very much sad, I would say. Maybe for other people, still he did something. You know, he did something. My father did something. My mother did something. My grandfather did. My grandparents did. My great-grandparents did. You know, there's something else to talk about. But for this person, for this particular person who just buried, for him or her, is nothing but dash. Very sad for him. Điều đáng buồn là người nằm dưới ngôi mộ ấy, giữa sinh và chết, có khi họ đã không làm gì được cả trong một đời người. Có thể ông bà, các thế hệ trước của họ đã làm được những điều gì đó tốt đẹp cho xã hội, cho cộng đồng. Còn có những người từ lúc sinh cho đến lúc chết đã không làm được điều gì tốt đẹp. Điều này thật đáng buồn và đáng tiếc. So, taking refuge, for that reason we have to take refuge. We have to find a solution. We have to find a solution that how do you
sad about it. We will make use of it. So therefore, we take refuge. Buddha, Dharma, and Sangha. But Buddha is a teacher, but it's not that important. But the important thing is the Dharma. Dharma, that really turns the life over to really the positive life. And so the Sangha is very much needed, because then it will help, Sangha. For example, Buddha is a doctor, for example, like example, doctor, example. I'm not saying Buddha is a doctor, but like example is Buddha is a doctor. And then the doctor needs to have a medicine to cure the patient. So the patient needs to be cured, not only just by doctor, but the doctor being there is not very much impact. It doesn't do that much. But doctor with the medicine is very good. So doctor with the medicine, the Buddha with the Dharma is very important. And the Dharma has to be practiced. Such same as like a patient should have a medicine, should eat the medicine, should really, treatment should be sort of there. Otherwise, the patient is with a very good doctor, and also medicine is there, but not eaten. So that's not that doesn't serve the purpose. So therefore, these three are doctor, medicine, and the nurses is very important. So it's similarly that the doctor as a Buddha, and the medicine as a Dharma, and then the Sangha as a nurses. So these are the very important package. So that has to be really very much important. So we take refuge to Buddha, which means the teaching, who teaches the teaching. And then the teaching itself, the Dharma, the direction, that is the Dharma. And then at the same time we have to take the refuge to the Sangha. Sangha is Sanskrit language, but it is, in English it's like a spiritual Sangha, spiritual community. So it is, we have to take the refuge. For example, we are taking refuge into each other. We help each other. So you guys can help each other. But that is also the refuge practice. We have to help each other. We like, I don't know, here we have 100 something, 200 something people in the list. So all of you are each other. For you each other, it is a Sangha. So we have to help each other. We have to look into each other as a Sangha member. Sangha member actually means it's a brother and sisters. We have to really keep a good relationship and help each other. Not only just spiritually, but also materially also. If there is needed, we have to help each other. So that is what the Sangha actually means. Do chúng ta hiểu về vô thường, cho nên chúng ta cần nương tựa vào Tam Bảo, nương tựa vào Phật Pháp. Nương tựa vào Tam Bảo và Phật Pháp giúp chúng ta tìm ra một giải pháp tâm linh để chúng ta chuyển hóa cuộc sống của mình, để chúng ta không đến nỗi phải tiếc nối khi không còn kiếp người nữa, để chúng ta sống thật sự có ích. Quy y Tam Bảo là chúng ta hướng vào quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Đức Phật là bậc thầy giác ngộ, là người chỉ ra cho chúng ta đường hướng tâm linh. Giáo Pháp là phương thuốc diệu dược, có thể chữa những căn bệnh trầm kha của tham sân, đau khổ. Và Tăng già là một tập thể những người xuất gia có giá trị trợ giúp cho chúng ta, giúp nâng đỡ chúng ta. Tôi có thể lấy ví dụ giống như một bệnh nhân đi khám bệnh thì bác sĩ giỏi, ví dụ như Đức Phật, và toa thuốc, và thuốc là Giáo Pháp. Còn Tăng già là những vị y tá. Bệnh nhân cần phải được có thầy thuốc hay, ra những toa thuốc và có thuốc. Tuy nhiên, thuốc có đấy, thầy bác sĩ có đó, nhưng nếu chúng ta không uống thuốc thì dù bác sĩ giỏi cũng không thể chữa được bệnh cho chúng ta. Bởi vậy, bệnh nhân cần phải uống thuốc và cần phải được sự chăm sóc của y tá. Cũng như vậy, chúng ta là những bệnh nhân
những người mang những căn bệnh về tâm như bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh hận thù. Những căn bệnh ấy chúng ta cần được chữa lành bởi giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật là bậc thầy giác ngộ, Ngài đã thuyết giảng ra giáo pháp tôn quý, đã có tăng già truyền trì giáo pháp. Nhưng nếu chúng ta không uống thuốc, chúng ta không ứng dụng vào giáo pháp vào đời sống, thì có lẽ chúng ta sẽ không thể nào khỏi bệnh được. Cho nên chúng ta cần nương tựa vào Tam Bảo. Chữ quy y có nghĩa là nương tựa. Chúng ta cần phải được sự trợ giúp từ Đức Phật, từ giáo pháp và từ Tam Bảo. Tăng bảo còn gọi là một tập thể tăng già, một tập thể những người đồng chí hướng tâm linh cần sự trợ giúp với nhau. Tăng bảo giống như một anh chị em huynh đệ kim cương rất cần sự trợ giúp, giống như ở trong cuộc sống ở đây hiện tại trong đàn quy này có hơn 100 người, chúng ta cần phải giúp đỡ nhau kể cả vật chất lẫn tinh thần. Cũng như vậy, cần phải nương tựa và trọn vẹn giúp đỡ, sự trợ giúp của Đức Phật, của giáo pháp và của chúng tăng. Đó là nghĩa của việc quy y hay nương tựa. Sanje Chudan Zogi Jonan La Janju Motwa Dhammi Gyapsu Chedagi Jizo Gibe Sunangi Prola Manje Sanje Ruwa Sanje Chudan Zogi Jonan La Janju Motwa Dhammi Gyapsu Chedagi Jizo Gibe Sunangi Prola Manje Sanje Ruwa Sanje Chudan Zogi Jonan La Janju Motwa Dhammi Gyapsu Chedagi Jizo Gibe Sunangi Prola Manje Sanje Ruwa Simche Damche Dewa Devi Guna Devarai Simche Damche Guna Devi Guna Devarai Simche Damche Guna Dewa Dhamma Dhammi Devarai Simche Damche Jadana Deve Dhamma Jimbo Yuri Simche Damche Dewa Devi Guna Devarai Simche Damche Guna Devi Guna Devarai Simche Damche Guna Dewa Dhamma Dhammi Devarai Simche Damche Gu Chada Giri Guru Dhamma Jimbo Yuri Simche Damche Dewa Devi Guna Devarai Simche Damche Dumala Dhamma Guna Devarai Simche Damche Dumala Dewa Dhamma Dhammi Devarai Simche Damche Gu Chada Giri Dhamma Jimbo Yuri Jisi Yingbo Janju Sangye Namba Yatsu Juda Janju Seba Chola Mu Deshin Gyamsu Jisi Yingbo Janju Sangye Namba Yatsu Juda Janju Seba Chola Mu Deshin Gyamsu Jisi Yingbo Janju Sangye Namba Yatsu Juda Janju Seba Chola Mu Deshin Gyamsu Chitara Munji Deshin Chanju Dune Deva Chanju Sende Lapa Teta Deshin Deva Tar Deshin Deva Chanju Sende Deshin Dune Lapa Deshin Lapa Chitara Munji Deshin Chanju Dune Deva Chanju Sende Lapa Deshin Deva Deshin Lapa
Now we give name. Name has to be changed because changing name actually means you are, how do you say it? It's actually the Dharma name actually is, should be reminding you to be a good boy, good girl. When you use the name, if somebody calls by the Dharma name, it will reminding you that you have to be good boy, good girl. And your normal name, the ordinary name, if you use it, that will not remind you the Dharma and the Dharma activities. So therefore, name has to be changed. That is the reason why the Dharma name has to be sort of given, and then So obviously the master gives like some Dharma names. Vietnamese has a Dharma name, Vietnamese Dharma name, and Chinese has a Dharma name, and Himalayan, Tibetan, they have a Dharma name, and also the Burmese, they have a different Dharma name. Sri Lankan, they have a different Dharma name. Their own different languages, different sort of script and different languages. So therefore, Dharma names are not necessarily always the same. Actually, of course, it has to be, all has to be Sanskrit. That is very important. But then, nowadays, also there are not many people who knows the Sanskrit. So therefore, it is always given in one's own sort of mother language. Và chúng tôi sẽ ban bố tên pháp danh. Tại sao chúng ta cần phải đổi tên? Vì tên đời cha mẹ đặt không có nhắc nhở chúng ta nhớ đến giáo pháp. Khi chúng ta sử dụng tên pháp danh, người khác gọi tên pháp danh của chúng ta chính là lời nhắc nhở để chúng ta nhớ rằng chúng ta đã là người phát nguyện theo con đường tâm linh, là người phát nguyện theo con đường của giáo pháp, nhắc nhở chúng ta tu tập, thực hành các thiện hoạch để chuyển hóa hoàn thiện mình trở thành những người tốt hơn. Người Việt Nam có pháp danh của người Việt, người Trung Quốc, người Nhật Bản, tất cả mỗi nước đều có pháp danh bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Thật ra khi quy y, tất cả đều nên đặt pháp danh bằng tiếng Sanskrit là tiếng Ấn Độ cổ. Nhưng bởi hiện tại mọi người không còn nhiều người hiểu tiếng Ấn Độ nữa, cho nên tùy duyên phương tiện mỗi nước đặt tên pháp danh bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng dù là ngôn ngữ nào thì cũng nhắc nhở chúng ta khi sử dụng pháp danh hãy nhớ đến rằng mình là một hành giả thực hành pháp để chuyển hóa cuộc sống của mình trở thành tốt đẹp hơn. And then piece of hair would be cut. And that actually represents that your body has been offered, body, speech and mind has been offered to the Buddha, Dharma and Sangha. The body offered to the Sangha, the speech offered to the Dharma, and the mind is offered to the Buddha. Và có thể trong nghi lễ của chúng tôi sẽ cắt mỗi người một chút tóc để bỏ đi tất cả những chướng ngại, những thế tục, và cũng là biểu tượng để chúng ta dâng cúng dường lên Tam Bảo. Thân này xin cúng dường cho Tăng, lời khẩu này xin cúng dường cho Phật, và tâm này xin cúng dường cho Pháp. Chúng ta sẽ phát nguyện cúng dường thân tâm của mình cho Tam Bảo. It actually means the body is offered to Sangha, which actually means we have to be helping each other. Within the Sangha, we should never be fighting, we should never be scolding, and we should always be helping each other. So physical activities needs to be always helping, not harmful, always helping. So that is the meaning of offering the body to the Sangha.
Chúng ta cúng dường thân cho tăng già, có nghĩa là từ nay trở đi chúng ta sẽ sống trợ giúp lẫn nhau, không có những chuyện cãi cọ, cạnh tranh nhau, mà cố gắng làm những việc lợi ích cho nhau. Đó là ý nghĩa của việc cúng dường thân cho tăng già. And offering speech to the Sangha, to the Dharma, actually means that we have to follow, practice and recite mantras, read sutras, and and practice. So the main practice is done by the speech, main practice initially, and then obviously eventually we will do different practices, coming through the ritual practices. But you can do sort of different practices, helping people, helping nature, cleaning environment. All these things will be included in Dharma practice. But initially, it has to be mantra recitation, sutra reading, and and also chanting the names of gurus, and names of divine beings, hundreds of bodhisattvas, hundreds of Buddhas, and etc. So all these using speech, practicing speech, mantra, for example, and etc. All these things you have to be initial. We should take this as an initial practice. So therefore, this is known as offering speech to the Dharma. Cúng dường khẩu lên giáo pháp có nghĩa là từ nay chúng ta phát nguyện sử dụng khẩu của mình một cách có ý nghĩa nhất, dùng khẩu của mình, dùng miệng của mình để trì tụng chân ngôn, trì tụng danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, tụng kinh, niệm Phật, dùng khẩu của mình để nói những lời lợi ích, những lời ái ngữ để giúp đỡ mọi người, vân vân. Chúng ta có nhiều cách để tu tập, nhưng chính nhờ khẩu của chúng ta là phương pháp tu tập chính nhất, như chúng ta trì niệm chân ngôn Om Mani Padme Hum hay Om Tare Tuttare Ture Soha. Ngoài ra chúng ta cũng có thể dùng khẩu của mình để tụng kinh, trì chú, vân vân, và thực hành các thiện hành như là trợ giúp mọi người, bảo vệ môi trường, vân vân. Tất cả đều là những phương pháp thực tập, tu tập theo ý nghĩa là dâng cúng dường khẩu vào pháp, giáo pháp. And then finally we offer the mind into the Buddha. That actually means we have to understand that the secret of it is that the mind itself is a Buddha actually. The nature of the mind is Tathagata Garbha. So you don't have to do anything. It is very much the Tathagata Garbha, the Buddha. But we are not realize it. We don't understand it. So therefore, we have to put our mind into the Buddha. Realization of Buddha. We have to try to find the Buddha nature within our mind. So that is the meaning of offering mind to the Buddha. Cúng dường tâm của chúng ta lên Đức Phật có nghĩa là chúng ta tin tưởng và nhận ra rằng tâm của chúng ta vốn là Phật. Bản chất tâm từ nguyên thủy vốn là Như Lai Tạng, có sẵn nơi mỗi chúng ta. Chỉ có điều chúng ta không biết, do vô minh chúng ta không nhận ra điều này, cho nên chúng ta mải mê sống với tham lam, giận dữ và ích kỷ. Nay cúng dường tâm lên Đức Phật, tức là chúng ta đã đưa tâm mình vào sự rèn luyện để bớt tham sân, giúp cho chúng ta có an định, có trí tuệ để dần nhận ra bản tâm của thanh tịnh của chúng ta vốn là Như Lai Tạng, để chúng ta có thể an trụ và tự tính tâm của mình. Đó là ý nghĩa việc cúng dường tâm lên Đức Phật. So after all, what we have to understand is that the
taking refuge is the initial practice to make ourselves a good person. That's all. A good person. Good person. I sometimes say that this is some, you know, yes, it is Buddhist practice, Buddhist way of doing it, but actually I sometimes feel that it's not necessarily a Buddhist thing. It is really the, how do you say, good human being. You need to be a good human being. So it's a method to make yourself a good human being. So that is important. From today on, we should be thinking that we took refuge, so now we should be good person. Good person. Good person means not harming at all and always helping. Always ready to help, but no harm. You don't want to harm anybody. You don't want to harm yourself. You don't want to harm anybody. But you have to always putting yourself there to help beings. So that is you can call it samaya of refuge or commitment of this refuge. So please come up and to take the name and the cutting the hair ceremony. Và cuối cùng tôi nghĩ rằng cách đơn giản nhất chúng ta hiểu quy y không có gì là cao siêu cả, mà chữ quy y là từ nay nguyện gắn kết cuộc đời mình vào sự thực hành tâm linh để chuyển hóa mình trở thành người tốt hơn, không hẳn là Phật tử, không có nghĩa là mang tính tôn giáo, mà chúng ta trở thành một người tốt, làm cho mình. Thế nào là một người tốt? Có nghĩa là từ nay chúng ta sống không làm hại ai, không làm tổn hại loài nào cho đến những loài nhỏ nhất, và chúng ta luôn luôn sống đem lại lợi ích cho tất cả mọi người và mọi loài. Đó là ý nghĩa của việc quy y Tam Bảo. Và giờ này xin mời các Phật tử quy y. Chúng ta đăng ký danh sách quy y, tiến lên phía chỗ Ngài để đón nhận tên pháp danh và cắt một vài sợi tóc để được sự gia trì.
Kính bạch bậc toàn tri tôn quý Đức Pháp Vương Giovan Vai. Respectful homage to Your Holiness King Wong Gopal. Giờ phút này, Đại Pháp Hội cầu an và cầu nguyện hòa bình thế giới đã thành công viên mãn. Tất cả các đệ tử đạo tràng niệm Phật đường và kiều bào Phật tử Việt Nam tại Liên bang Nga có duyên phân tập tại nơi đây xin thành kính hướng về Ngài bày tỏ niềm tri ân sâu sắc. The 2 days program of grand prayers for peace, initiation, teachings, and refuge at Incentra has now concluded successfully. The students and devotees at our practice center and the Vietnamese and Russian devotees gathered here today all wish to offer to Your Holiness our deep gratitude. Còn phúc duyên nào quý giá hơn khi ngay trong thời mạt Pháp, chúng con được trực tiếp thụ nhận giáo Pháp và sự hướng đạo thủ thắng từ bậc Hóa Thân Bồ Tát. Trên tất cả, sự hiện diện của Đức Pháp Vương tại xứ sở Bạch Dương này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. What a precious chance for us in this degenerate age to meet and receive the nectar of the Dharma from the emanation of Avalokitesvara. Bởi Thượng Sư chính là dụng phước tiền công đức, là suối nguồn ân phúc gia trì, là niềm cảm hứng sách tấn vô biên cho chúng con trên bước đường tu tập thực hành và trên hành trình Bồ Tát đạo. Your presence in our country is even more treasurable because the enlightened Guru is a source of blessings, merits, and encouragement for us on the path of a practitioner. Chúng con xin dâng lên Ngài lời cảm tạ tri ân vì đã có những thời khắc đầy an lạc đạo vị, được sống và đón nhận sự gia trì và thực hành Phật Pháp dưới sự hướng đạo của Ngài tại trung tâm Incentra, ngôi nhà chung cho người Việt Nam tại Liên bang Nga. We offer to Your Holiness sincere words of appreciation, having been able to spend the last couple of days practicing the Dharma under your guidance at Incentra, the common house for Vietnam and Russia. Trong chuyến thăm Hoàng Pháp vô cùng quý giá lần đầu tiên của Đức Pháp Vương và tăng đoàn truyền thừa, chúng con cũng thành tâm mong nguyện khắp mọi miền của Liên bang Nga, những ai có tâm hướng về chính pháp tâm tu tập và thực hành nhằm lợi ích chúng sinh cũng sẽ đủ phúc đức thắng duyên được hành ngộ và thọ nhận sự hướng đạo và trợ duyên từ Ngài để được đón nhận sự gia trì từ bậc chân hóa thân Phật Quan Âm và có được cơ hội được thực hành quý báu như Phật tử của chúng con. Because of our ignorance, mistakes were unavoidable during the organization of the events and prayers. May Holiness and the members of audience generously accept them. Trước lúc chia tay, chúng con cũng xin thành tâm sám hối bất kỳ lỗi lầm sơ sót trong khâu tổ chức và các hoạt động tu tập thực hành trong kỳ pháp hội mà do vô minh hoặc thiếu kinh nghiệm chúng con đã vô tình phạm phải hay thực hiện không đúng sự hướng đạo của Ngài. Kính nguyện cầu Ngài từ bi lượng thứ cho những lỗi lầm này và kính xin Ngài từ bi chỉ dạy cho chúng con rút kinh nghiệm tu tập thực hành và tiến hành các Phật sự lợi ích cho chúng sinh theo đúng huấn từ và tâm lý của bậc Thượng Sư giác ngộ. With Your Holiness' historic first visit to Russia, we pray that across the country, whoever have wished to
to follow the authentic Dharma, to practice and benefit beings who get to meet Your Holiness and receive Your blessings and guidance in practice. Chúng con xin đảnh lễ tri ân dưới gót chân sen và cầu nguyện Ngài trường thọ dài lâu. Nguyện cầu Ngài viên mãn những hạnh nguyện ba la mật vì lợi ích hữu tình. Nguyện cầu Ngài sẽ liên tục đảo giá từ hàng trở lại đây, chuyển bánh xe dẫn pháp dẫn chúng con trên con đường giác ngộ. At Your lotus feet, we offer to Your Holiness prayers for long life. May Your wishes be fulfilled for the benefit of beings. Nam mô Kim Cương Thượng Sư Tôn Quý Các Đại Chứng Minh. And we hope to receive Your Holiness in Russia again many more times in future, turning the Dharma world and leading beings to the enlightenment. Nam Mô Guru. Nam mô Guru. Thank you, and I just want to express my gratitude also to be here and contribute a little bit of teaching and a little bit of blessings, initiation, etc. Basically, I want to thank all of you to sort of like give me a good time. I was having a good time. I was resting, good time, and you are sort of looking after myself and also my group, coming from delegation from Nepal, from India, from Bhutan, all the sanghas. You have been looking after them very well. So thank you very much, and thanks for letting all of us to stay in this building and do the good things for the benefit of Vietnamese who are in Russia and the Russian Buddhist practitioners in Russia. So everybody, and it's very nice to have this kind of building that says Hanoi and Moscow. So this is like a two-country relationship, very nice. So it's a very sort of like, it has a good feeling. So I am very happy about that, and I'm happy that I'm staying in this building also. So thank you very much and have a very good night. Thank you. Tôi cũng xin chân thành cảm niệm công đức của ban tổ chức, cảm niệm công đức của tất cả các Phật tử đã dành cho chúng tôi trong thời gian ở đây, đã chăm sóc bản thân tôi cũng như cộng đồng. Xin tôi cảm nhận rất là bình an khi ở nơi đây, nơi tòa nhà thể hiện sự liên hợp giữa hai đất nước, và xin tri ân tất cả mọi sự chăm sóc cũng như sự quan tâm nỗ lực trong suốt thời gian qua cho chúng tôi và các đoàn. Xin thành tâm cảm nhận công đức của chúc các Phật tử bình an.